both here. That's good. Yes, good afternoon, friends. Thank you for coming this afternoon. 오후에 와주셔서 감사합니다. Shalom Haverim. You know what that means, don't you, in Hebrew? 이게 히브리어로 제가 지금 한 인사말이 무슨 말씀인지 아시겠습니까? Shalom Haverim means peace to you, friends. Peace to you, my friends. 샬롬 하버림은요, 나의 친구들에게 평강을 빕니다라는 표현입니다. My wife and I were missionaries in Israel for 8 years. 저희 부인과 저는 이스라엘에서 8년 동안 선교사로 있었습니다. And we've been missionaries to the Jewish people here in Greater Los Angeles for about 20 years. 그리고 LA 지역의 유대인들을 위한 선교사로 한 20년 동안 섬겼습니다. I was noticing how that, yes, I'm part-time faculty at William Carey University here in Pasadena. 저는 파트타임으로 윌리엄 캐리 유니버시티에서 교수직에서 섬기고 있고요. And you know that's a picture of William Carey there? 저쪽에 그림이 윌리엄 캐리 대학교 그림입니다. He's considered the father of modern missions. 윌리엄 캐리는 현대 선교의 아버지라고 불리고 있죠. He's got the Bible there. He's a shoemaker. He's got the Bible and he's got the map of the world in the wall. 그래서 세계 지도가 보이고요, 성경책들이 있고 그 앞에 그다음에 그는 신발을 만드는 사람이 있습니다. But you know, in the center of that map of the world, 근데 그 지도의 그 중앙에는요, is the nation of Israel. 이스라엘이 있습니다. And God planned that the nation of Israel would be at the center of the known world. 그리고 하나님이 만드셨을 때요, 이스라엘이 이 세계 지도의 중앙에 있는 것으로 디자인하셨습니다. If you look at the map, you'll see that Israel is between three major continents: Africa, Asia, and Europe. 그래서 지도를 보시면요, 이스라엘은 아시아와 유럽과 아프리카 사이에 있습니다. That's because God intended that in the ancient world, when the traders on their trade routes, 그래서 이것은요, 하나님이 최초에 예전에 만드셨을 때 그 무역 그 길을 따라서 만드셨을 때요. and the armies that passed through those areas would have to go through the land of Israel. 그래서 그 무역을 위해서 지나가야 되는 군대들이나 지나갈 때 이스라엘을 통과하게끔 지역적으로 이스라엘이 위치되어 있습니다. Because God called His people to be a light to the nations. 왜냐하면 하나님이 이스라엘을 열방의 빛으로 부르셨기 때문입니다. A light to the Gentiles. 이방인을 위한 빛으로 부르셨습니다. And they fulfilled that calling. 그리고 이스라엘 백성들은 그 부르심을 받아들였는데요, 이루어졌는데요. Israel, the Jewish people, fulfilled that calling largely through giving to the world the Messiah. 그래서 그 부르심에 합하게 한 것이요, 구세주를 갖다가 태어나게 하신 것이 이스라엘의 그 부르심에 응한 것입니다. It's through Israel that our scriptures, the Bible, and our Messiah have come to the world. 그래서 성경을 통해서 이스라엘을 통해서 구세주가 태어나셨습니다. But Israel did not end with the coming of Jesus. Israel did not cease to exist. 근데 이스라엘은 구세주가 오심으로 끝나지 않았고요. 또 그 이후에 그 이스라엘의 존재 여부가 거기서 끝나지 않았습니다. And because of God's promises to Abraham, Isaac, and Jacob, 그리고 하나님의 그 야곱과 아브라함에 대한 약속으로 인하여 to make them His people, 그들 하나님의 백성으로 만드는 것이요. Israel still has significance. 이스라엘은 여전히 우리에게 중요합니다. Israel, the Jewish people, today, the 14 million Jewish people in the world, still have promises to be fulfilled for them from God. 그래서 이스라엘은 여전히 지금 그 전체 인구 모두가 하나님의 약속을 갖다가 이루어져야 되는 백성들이 중요합니다. So that's what I want to talk to you about today. 그래서 오늘은 제가 그거에 관해서 이런과 이야기를 나누고 싶습니다. Is God's heart for Israel, the Jewish people. 하나님의 마음입니다. 이스라엘을 향한, 이스라엘 사람들을 향한. But we need to understand first a trend of theology, a theme in Christian theology. 근데 우리가 이해할 거는요, 이 추세를 이해하셔야 됩니다. 기독교인들 안에 흐르는 어떤 신학의 추세를 이해하셔야 됩니다. Which can be called by two names. One is supersessionism. 두 가지 이름으로 불려지는데요. 하나는 슈퍼세셔니즘이라는 거고요. 그러니까 대양도입니다. And that just to supersede means to when something supersedes something else, it means that it overcomes something and makes the thing that it overcomes of no value anymore. 그러니까
어떤 A가 B를 갖다가 넘나선다는 거예요. 그러니까 건너뛴다는 거. And so supersessionism 그래서 슈퍼세셔니즘은요. is the teaching that when the church was birthed, when the church was born, 교회가 탄생했을 때 that Israel had no more meaning. 이스라엘이 더 이상 의미를 갖고 있지 않다는 겁니다. And that the church became the new Israel, 그리고 교회가 새 이스라엘이 된 것입니다. and the old Israel was crossed out. All of Israel was done. 이스라엘 자체가 이제 작대기가 그어지는 것입니다. It's also called replacement theology. 또는 대체신학으로 또 불려집니다. So I just want to talk to you about today. 그래서 이게 제가 오늘 이 대체신학에 대해서 나누고 싶습니다. It has to do with the relationship between the church and Israel. 이거는 교회와 이스라엘, 유대인 사람들과의 관계와 연관이 있습니다. I use Israel and the Jewish people as synonymous. Israel is the Jewish people is Israel. 저는 지금 이스라엘하고 유대인 사람들하고 동격으로 취급하고 있습니다. And as we talk about the land of Israel, there's the land of Israel, but then there's the people of Israel. 물론 이스라엘 땅 자체가 있고요, 이스라엘 백성들이 있죠. People of Israel are the Jewish people, even if they don't live in Israel. 그리고 이스라엘 사람들은요, 굳이 이스라엘에 살지 않아도 이스라엘 사람들입니다. Now, because of the replacement theology that's a part of almost all Christian theology in history, 그리고 대체 신학 때문에요, 이 대체 신학문 때문에 이 전반적으로 역사적으로 기독교 역사적으로요. we need to, in our time, recover what the Bible teaches about the relationship between Israel and the church. 그래서 그로 인하여 없어진 것들 성경적에서 다시 회복해야 됩니다. Actually, before we move into this, there's something I forgot that I wanted to share. I shared it with young Shaul and Avia here, but my best 저 friend. 나가기 전에요, 제가 잠깐 나누고 싶은 게 있습니다. Back to kind of more connect with you somewhat. My best friend and cousin. 저의 your best friend's cousin? My best friend who's also. 오케이. 저의 절친한 친구이자 저의 또 사촌이기도 한. Is a professor at Sejong University in Seoul. 서울에 있는 세종대학교 교수입니다. Did I say that right? You know what I'm talking about? Sejong University. 세종대학교 아시죠? Yeah. And his wife is Korean. 네, 부인이 한국인이고요. And she is friends with Shim Soo-bong. 심수봉이라는 분의 친구분입니다. You all know who that is? 누군지 아시죠? 심수봉이 누구신지? I see you know who that was. 네, 아실 것 같습니다. My friend said if you mention that your cousin is a friend of Shim Soo-bong, the people will know you're talking. 저 친구가 말하기를 심수봉을 안다 그러면 사람들이 무슨 말인지 알 거라고. 네, 그러시군요. But she's a Christian. 그녀는 기독교인인 줄 아셨습니까? She's a Christian. And our son Tal, my wife and my son Tal. 그리고 저희 부인과 저희 아들 탈은요. It's an Israeli name. 이스라엘인입니다. He's serving with the U.S. Army in 82nd Airborne Division in Iraq. Right 지금 now. 이라크에서 주한 미국, 그러니까 주 이라크 군대에서 이제 섬기고 있는데요. And Shim Soo-bong and my cousin and their friends pray for Tal. 그래서 그 심수봉하고 제 커진의 부인이 저희 아들을 위해서 매번 기도하고 있습니다. So I just want to share that with 그 you. 나누고 싶었습니다. Okay, good. Now let's move into the teaching here. 그래서 이제 Now. 오늘 일단 이야기를 하겠습니다. Replacement theology. This is a picture of a page out of my grandmother's Bible. 네, 이거는요 저희 할머니의 성경 페이지를 제가 이제 여기서 떠왔습니다. And what it shows is 지금 여기서 보여지는 것은요. yeah, I can use that as a pointer. Most English translations of the Bible, this is a King James Bible, 이거는 지금 킹 제임스 번역판인데요. put headings and subheadings in the text of the translation. 머릿말들을 갖다가 그 제목들을 갖다가 그 본문 안에 이렇게 넣어놨습니다. You see here, this is from Isaiah 43. 네, 이사야서 43장입니다. But you see way up on top to the right, 맨 위에 오른쪽 윗부분을 보시면요. it says God comforteth the church. 여기서 하나님이 교회를 갖다 위로한다라는 제목이 있습니다. God comforteth the church. 네, 하나님이 교회를 위로하다. But this is the prophet